I'm very glad to be here. It's the first time that I am in Argentina, and I'm very glad I was invited to be here. The film is made in 2012, and I was a Y teacher yo fui till un profesor 2008. hasta el 2008. Así que en realidad ya estaba retirado, soy un jubilado. Y luego de mi jubilación, escribí una obra sobre Fritz Haber, el primer hombre que presentó a las armas químicas. Y esta es la manera con la que tuve contacto con la OPAC. Y fue a través de ellos la razón por la que hice este film. Una imagen dice más que 1000 palabras, lo digo yo también, así que mírenlo. The painting of the chemical warfare made in the First World War. Thank you. By an American painter, John Singer Sargent. He was very famous for his portraits. And he was asked by the English and American government to make a painting about the cooperation of the English and American soldiers. But unfortunately, they didn't fight on the same spots. And then he met the victims of the chemical warfare. And he saw the photographs. You saw them this day too. And he dramatized it in this painting. But this is the beginning of my presentation. My first time in Argentina, and about the responsibility of professionals, teachers, chemists, scientists, every person perhaps. And never use chemical weapons in your classroom, but it is the subject of the title of my subject. A short overview. I will say short information about myself, and then about responsibilities and challenges, and about chemistry and ethics, and the way you have to, in my opinion, you have to teach your pupils. And after that, I hope most important part of this afternoon may be the discussion together. Well, this picture is in the black and white era, with a teacher with chalk before his board, and in that time there was no YouTube, luckily. Otherwise my pupils had sent it to YouTube, I think. In the 60s I was a research assistant in polymer chemistry. And in the 70s I became a teacher and part-time educator of teachers. And since 6 years I'm retired, as I said. And now I am a volunteer of OPCW, completely free to say yes or no or whatever.
But let's think about the Pero pensemos fundamentals of our los profession. fundamentos de nuestra profesión. Uh, what is the responsibility ¿Cuáles of a son las teacher, responsabilidades de un profesor, a chemistry teacher? de un profesor de química? I think Yo on the creo left side, que en la parte de la izquierda you see the se traditional puede ver task of the las teacher. tareas tradicionales del profesor. These are the things Estas son las cosas our students que nuestros need estudiantes necesitan to pass the exams. para pasar los exámenes. They have to know and to argue Tienen and que to saber, calculate, tienen que etc. calcular, tienen que discutir, etc. That's an individual Ese process. es un proceso individual. But a more Pero social process en un proceso más social is how to es experiment, cómo uno experimenta, how to cooperate cómo together, coopera en how to conjunto, communicate. cómo se comunica. And then Y luego you need different se necesitan abilities, diferentes and capacidades. they are on the right Y side. entonces ellas están en la parte derecha de la pantalla. You, you need Se an necesita attitude una actitud of willingness to be and to develop virtues. You can para help ser virtuoso y desarrollar virtudes para in your ayudar work. en su trabajo. And if you want that the Y si students quiere que los estudiantes are going to think critically piensen críticamente or to choose o si eligen or justify, o justifican encouraging or inspiring, motivarlos, inspirarlos. if you wish that, Si usted desea todo eso, you have to be, as a teacher, a role model. tiene que ser un modelo para sus alumnos. Professional, you need the same Como profesionales abilities necesitan as your las students capacidades como si fueran para los estudiantes. without enough knowledge Sin or, conocimiento or suficiente without knowledge about the o sin impacts of conocimiento sobre las chemistry, consecuencias de la química, without the ability to sin la communicate, capacidad de comunicarse and without an y attitude sin una actitud in responsibility and social responsibility, en la responsabilidad social, you cannot be a good no teacher, se is puede my ser opinion. un buen profesor. Esa es mi opinión. And also, Y también, it is for sorry, it is also for a chemist para un what químico, a chemist needs. lo que un químico necesita. This is perhaps the most important slide of this La presentation diapositiva más importante de mi presentación, because I like to porque a mí me gusta express expresar that the person que la of persona, the teacher el profesor, has to connect tiene que conectarse, his vincularse, responsibilities sus with the responsabilidades moral education of his con la educación moral de students. sus estudiantes. If you wish that Si your usted students desea que sus have a estudiantes good attitude, tengan una buena actitud, you must be usted an debe example ser yourself. un ejemplo. And a teacher of chemistry El profesor de química has some profits tiene varios beneficios because in his porque subject en there su are so tema many ethical hay tantos dilemmas, dilemas éticos and you can use them y usted los puede usar as an example como ejemplo to be a to do your pedagogical task. para realizar su tarea pedagógica. There are many ethical dilemmas Hay or muchos questions, dilemas éticos o cuestiones éticas and they depend on y the ellas age of your dependen de la students. edad de sus estudiantes. I started Yo empecé with students con of estudiantes 13, de 13, 14 years, 14 años, not with no abstract con dilemmas, dilemas abstractos, but sino with concrete con problems. problemas concretos. For example, Por ejemplo, what do you have in your kitchen at ¿qué home tiene usted en su cocina, en su casa or in your garage o en su garage
or in the o en bathroom, su baño. and what are the ¿Y cuáles dangers son los with these peligros substances, de estas sustancias? and take these substances Y with you to school. lleven ustedes estas sustancias a la escuela And then you can ask, y entonces le puede preguntar, do you have enough knowledge ¿conocen ustedes lo suficiente to judge de estas sustancias como para juzgar the danger? el peligro? And then Y most of the entonces la times mayoría de las they had to veces commit, we don't know enough tienen que to admitir que no say saben what is the suficientemente problem. y no saben decir cuál es el problema. And then I asked them, Entonces les pregunto, write an information, escriban una les pido que escriban a una paper of información, information un trabajo for your parents. informativo para sus padres. Normally, you will be informed sexually Normalmente by your usted parents, va a estar but informado al now revés inform them por sus padres, about pero your ahora knowledge. lo que ustedes tienen que hacer es informar a sus padres su conocimiento. And that's the first you could do Y esto es lo primero que uno in the podría beginning hacer class of chemistry. en las primeras clases de química. And there are many Y hay subjects muchos temas depending on the age of the. dependiendo de la edad I del will, estudiante. I will go on with chemical weapons Seguiré con armas químicas because this is an porque international este es problem, un problema internacional and you can use it y usted with lo puede utilizar pupils con sus alumnos in the age of 17, ya a 18 la edad de years 17, 18 años, at the end of the secondary education. para finalizar los estudios secundarios. But it is more than Pero esto es más molecules, que structures, moléculas y que properties, estructuras, que propiedades, toxicities. que toxicidad. It's all about Todo biology, se trata de biología, history, and historia ethics. y ética. And don't forget Y no se olviden the human factor, del factor humano. most of the times La written down mayoría de las veces by está escrito writers or by los of escritores images of artists. o hay artistas que lo hacen, They can help you to los touch pueden your ayudar a students ustedes a tocar a sus estudiantes and to invite y your a students invitarlos to express a que se themselves expresen, in a creative way. de una manera creativa. Well, for example, Por ejemplo, you could se address podría these subjects in tomar estos from temas chemistry or de la biology. química o de la biología, Every chemist todo químico can do it. puede hacerlo. History is a little bit La historia es un more poquito difficult más difícil because many of my porque colleagues muchos de mis colegas told me, me dijeron, well, I'm not educated in history, a I'm, mí I'm no me just a enseñaron chemist. historia, yo solamente soy un químico, But I think pero creo if you are interested in the que world, si usted está interesado en el mundo, and I think that is necessary creo for a que eso es necesario teacher, para un profesor. you can study, for example, Usted puede estudiar, the history of the last la century, historia del último siglo, starting in Ypres comenzando en Hiper and ending y terminando with en Syria. Siria. This is a cartoon of a Esto Dutch es un dibujo cartoonist made in de un holandés in que lo hizo 1989 en 1989, when this chemical weapons convention cuando was la prepared. Convención de Armas Químicas estaba en preparación. And what about ethics in your lessons? ¿Qué pasa con las éticas en sus clases? I was always very Yo surprised siempre me sorprendí by the abilities of por my las capacidades pupils. que tienen mis alumnos. If you ask them Si to usted express les pregunta, les themselves, pide que se expresen, you get surprising tienen unas answers. sorpresas como esta. For example, this drawing. Este dibujo, And you can discuss about scientific se puede freedom, conversar sobre social libertades responsibility, científicas, sobre responsabilidad social, etc. etc. Well, I was taught by my teachers Mis maestros, mis profesores me enseñaron never use a que poem nunca in a presentation. utilicen
but I will do now. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Because one of my Nunca presenté un poema en una presentación, pero yo lo voy a hacer ahora. because one of my students Porque uno de mis wrote it, estudiantes lo escribió. and I thought it was such a good Y yo poem pensé que era tan bueno that I like to que me show. gustaría mostrárselos. It's about a Es conversation una between conversación a entre mother una and a madre scientist. de un adolescente y un científico. And the Y scientist el científico says, le well, dice, bueno, take for example chemical weapons. Mighty tomemos interesting. por ejemplo armas químicas. Podría A ser hell muy of a job. interesante, un gran trabajo, But the mother pero la madre has lost her son perdió a su in the hijo war. en la guerra. And that's what she Y says. eso es lo que le dice ella a él. And then the Y scientist entonces el científico dice, responds and said, I'm so sorry. "Oh, tú I'm lamentas not to tanto, blame. pero a mí no me culpes. I was just doing my Yo job. estaba haciendo nada más que mi trabajo. The politicians are Los políticos responsible. son responsables. And that is the black-white Y idea in esa es la this idea blanco o poem. negro de este poema. But it was a good expression. Pero fue una buena expresión. You can choose many Podemos elegir examples. muchos ejemplos. I'm sure also in the Spanish literature Estoy segura que en la literatura or Argentinian, castellana o argentina habrá, but I don't speak that language. pero So como no my hablo español, my examples are from mis ejemplos son Germany or de Alemania France o de or Francia England. o de Inglaterra. And there are passages in Hay pasajes these en books estos libros which are very usable for your que lessons. se pueden utilizar en las clases. You can also use También se puede usar art in your el lessons. arte For example, en las clases. Por this ejemplo, this drawing of Georg Gross. dibujo de Georg Gross. It was in that time En ese a shock. momento fue un shock para nosotros. In 1929, he made this picture, Hizo este dibujo. and the whole country was Todo el país excited. estaba asombrado, tocado. Or you can choose for these kinds of cartoons. Cualquiera de estos dos dibujos. It's a Dutch cartoonist. Es un dibujante holandés. And I asked the students, Yo le pregunté a what los alumnos what do you think? qué Oh, sorry. piensan. What? Sorry. Perdón. What do you think ¿Qué piensan? the cartoonist wanted to express Quería decir in that expresar este dibujo, drawing on the right? en el dibujo de la derecha, por ejemplo. Well, I'd like to show some things because it's always surprising what they make. Es sorprendente lo que los alumnos hacen. And for example, the development in a life of a person De la vida de una persona. expressed from a playing child to a kind of robot. Hasta un tipo de robot. Oh, sorry. I cannot understand why this No entiendo por qué esta presentación why this slide has come into my presentation. se metió en mi Whoa. presentación. ¿Por qué? It was a slide from a different Era una presentation, diapositiva de otra presentación. but perhaps you Pero recognize reconocen the Argentinian girl, a la chica argentina, the Argentinian sun in a cold country, you see, and el sol argentina en un país frío. and you see our king and our queen. They are united, Que están unidos. and I had a dream in 2018. 2018 Perhaps these boys can unite se pueden unir together. juntos.
And if we get Messi from Y you, si los tenemos a Messi, we can beat Germany, I'm nosotros sure. podemos ganar la Alemania, estoy segura. And we, ¿No es cierto? but, and then we will give Robin to you, Nos darían a Robin. and you can beat Brazil. Y ustedes le pueden ganar a Brasil. Sorry. Well, back to the work. One of the expressions of my students, Una de mis estudiantes the chemist es playing el chess, juega al ajedrez. playing chess with the chemist from the foreign country. Químico del país extranjero. And the last one, Y la última, one of my students uno de mis estudiantes had chosen for eligió masks of como nature máscaras people. de la gente. And then he, as the last one, he used the mustard man from Ypres. Eligió al hombre mostaza de Ypres. So you can use art, Se puede utilizar el arte, visual art, but also performing art. artes visuales o sino también artes escénicas. Music, of course, and films. Música, por supuesto, películas, But there are possibilities, pero también hay posibilidades especially written for this subject. especialmente escritas para este tema. For example, Por ejemplo, poisonous gas in our country. no en nuestro país, And that is a TV forum que es un foro de in an televisión imaginary en country. un país imaginario. And they ask themselves, Y se preguntan, do we need chemical weapons? ¿necesitamos las armas químicas? For we think that our neighbor country Pensamos que has already produced chemical el weapons. vecino ya ha producido las armas And, químicas. and they play, Y entonces and all these specialists are talking together. todos estos especialistas hacen como que hablan And then estos temas. another possibility is the Y chemist, otra posibilidad es el químico, and they are going to play a part of it lo van in a few minutes presentar en unos minutos, in Spanish or Argentinian, I have to o say. en argentino, no sé. I never knew that there was any difference, but Supe si hubiera alguna I heard diferencia entre español y argentino. there is a difference. Hay una diferencia, sí. And Eso me dijeron. for example, here you see Por ejemplo, ahora se puede ver students from my school estudiantes de mi escuela playing this secundaria TV forum. con este foro de TV And we had also a contact in Russia, y también tenemos unos contactos and en Rusia que and hicieron we did a common project about war and un peace, proyecto en conjunto and they played it there y la paz in an English version. y ellos hicieron esta obra en inglés. Well, this you saw on the video a Ustedes lo vieron en el video few minutes ago, hace unos minutos and I will give my conclusions. yo les daré mis conclusiones. I think a multidisciplinary approach Que un enfoque multidisciplinario is needed se necesita. because you can't stop with chemistry. Puede parar. There is more than chemistry. Hay mucho más que la química. You need the human factor. El factor humano. If you don't Si usted give attention to the no le presta human al factor, factor humano, your students sus estudiantes, sus alumnos, think about the subject scientifically and technically, solamente científicamente y técnicamente, but they have to think about it as a social problem. como si fuera, como que es un problema social. Well, if you like, you could find sources on the Encontrar fuentes en on the site of the OPCW, el sitio de la OPAC, the film you have seen, la película que vieron, the lesson material I made todo el material de las clases to guide the que yo film. hice para guiar el
or a summary of my Hago un resumen de experiences, mis experiencias and if necessary, y si fuera necesario, I would ask, yo le perhaps pediría, you quizás can read the second ustedes pueden leer statement. la segunda declaración. Too many chemistry teachers Demasiados profesores de química are unaware, no son conscientes, unable, no pueden or o unwilling no quieren to make the connection hacer esta conexión, esta bet- vinculación between moral education of students and ethical dilemmas la of educación de scientists. los estudiantes y en los dilemas éticos de los científicos. And educators of chemists Los educadores de los and, químicos and chemistry teachers y los profesores de química should structurally de draw, forma estructural draw deberían more prestar attention más to atención ethical dilemmas a of los dilemas chemists. éticos de los químicos. But there are better questions to discuss, perhaps, Habrá mejores preguntas para después es- tener una especially conversación, una charla, especialmente if you start with the si discussion. ustedes comienzan con esta discusión. Thank you very much. Gracias.